particular about River Park is because it's concrete, different from the other gardens that Mesa Verde Gardens is involved in Watsonville. They had to build raised beds, so it's more expensive than some of the other gardens, right? And so getting those resources, the Mesa Verde Gardens helps a lot in being able to get those resources so that we can actually build those beds, create soil that actually will have the correct kind of organic materials that are, you know, you can grow. I'm going to add what you said. Sometimes people who look like me, people don't think I'm also the first person in my family to go to college. My sister is still going to college. My father dropped out of high school. My sister dropped out of high school. I'm the first person to go and to also have a graduate degree. And I can tell anybody, no matter what you study in college, it gives you so many opportunities to choose other pathways. Even if one of my sons has gone to college, he dropped out of UCSD and he's a gardener and a tree grower. He could choose to do something else, so he could have done that without going to college, but he had a lot of choices. So college gives you choice. Es muy importante, quiero decir también, aunque yo soy una identifico como una mujer blanca, también pues yo soy la primera persona en mi familia a ir a la universidad y también al posgrado. Y lo que yo veo que la educación le da a uno oportunidades, es de tener más escogencias. Uno no es que uno tiene que tener, ir a la universidad necesariamente, pero sí tener la oportunidad de escoger, es algo muy importante. Mi nombre es Emily Cruz y tengo 4 hijos, y a mí lo que me gusta mucho de Mesa Verde y mi jardín es cómo enseñar a mis hijos a cultivar una verdura orgánica. Mis hijos han aprendido mucho, porque yo vengo de la ciudad de, bueno, soy de un rancho pequeño en Oaxaca, entonces somos de Oaxaca. Y mi abuelito me enseñó cómo cultivar la verdura orgánica, cómo sembrar el maíz, el frijol, todo. Y yo le explicaba a mis hijos, pero no me entendían. Y luego yo me sentía como rara cuando íbamos y le decía, mira, saca esa plantita. Y me decía, no, porque me voy a ensuciar. Y luego yo decía, me preocupaba, porque yo crecí en la tierra. La tierra pues, es algo maravilloso. Y luego ya pues... Sorry, perdón. So my name is Reina Cruz. I have 4 children. And what I love about the garden is I can actually teach my children how to grow things because they didn't know. I could tell them about it, but without the garden, I couldn't actually show them. And, you know, I grew up in a place where there was dirt and you should get dirty. And it's a wonderful thing. And, you know, I learned from my grandparents how to grow food. And so this is a kind of knowledge that I want to impart to my children. Y ya me decían mis hijos, oh mami, ¿y cómo se siembra el maíz? ¿Y cómo crece el elote? ¿De dónde viene? Y yo le decía, no, pues ya le explicaba. Y dice, no, pues me dejan igual porque no entiendo nada. No me entendían. Ya después, cuando gracias a Ana, que hizo ese proyecto, ya una vecina mía, pues una vecina ya me platicó y dijo, oh, que ahí están dando los jardines. Y yo dije, oh, es algo maravilloso para mí, para mis hijos. Y dije, yo voy a ir a ver y voy a agarrarlos. Y ya fui y sí, me gustó mucho. Y ahora que mis hijos van, trabajan la tierra, siembran, y a ellos les gustó mucho. A ellos ya dicen, mami, vamos al jardín, ¿cómo no les ponen químicos? Y eso es lo que me gusta más. Yeah, so, you know, my kids would say, how do I grow corn? How do I grow beans? How do I grow these different things? And I could tell them, but they weren't gonna learn anything unless I got to show them. So thanks to Anna, we have these gardens, and so now I can teach them. And what I really love, you know, my children love it, I love it, and it's a place where we go, and it's enjoyable, and we get to grow food that doesn't have chemicals, and that's maybe what I like most about it. Y ahora mis hijos se sienten muy felices porque están comiendo verdura orgánica, sembramos tomate, ejotes, lechuga, cilantro, y le echamos betabel.
betabel, luego chiles, y luego pepinos, y a ellos les gusta mucho la verdura orgánica. Que ahora vamos a la tienda, luego ellos se van a buscar qué tienda tiene más verdura orgánica. So it's really wonderful. We love the garden because now we have organic cucumbers, chilies, tomato, cilantro, I'm going to forget some, corn, lettuce, beets, anything else I forgot, right? And so we get this really delicious organic food, and now even when we go to the store, they also ask about the organic food. They look for it. Y eso es lo que a ellos les encanta más cuando ya Ross y Soraya mencionaron del programa y ellos dijeron, no, sí, queremos entrar. Sí, a ellos les gusta mucho cómo miran que yo trabajo con personas que aunque no las conozco, a mí me gusta ser amigable con las personas. So with Rose and Soraya, I was able to then with the youth team, Rose, going to help me out. Yeah, they just that when the program opened up, that basically the can created with Mesa Verde Garden, that I talked to my children about participating, and they said yes, we want to participate in that program, and because I think it's important to meet new people. Y mis hijas les encantó cómo trabajar en grupo, cómo el respeto que se tienen, y es una convivencia muy bonita, muy hermosa, saber respetar. Y para ellas dicen, gracias mamá, gracias papá por lo que nos está enseñando. So my kids really like working with the youth team. They've learned a lot about respect and about the garden and working together with other people. And my kids come home and they always thank me because I'm now involved. Y aunque yo, la mera verdad, yo les explico a mis hijos, no crecí con mi mamá. Y le digo a mis hijos, yo quiero que ustedes se quieran, que se respeten y respeten a todos. I didn't get to grow up with my mother, and that I just want my kids to, learn respect, and that we respect each other and we support each other, and this is what I want for my kids. So. Y eso es lo que me gusta. And that's what I love about my children. Le doy gracias a mi abuelita, a mi abuelito, de que por ellos estoy aquí. And thanks to my grandparents that's the reason I'm here today. Y yo nunca he tenido problemas con la ley, aunque he sido pobre, pero donde quiera que yo voy me abren las puertas. ¿Por qué? Porque yo así he sido y yo quiero que mis hijos sigan el mismo ejemplo. So I've never had problems with any legal problems. I don't have a lot of money, but people have always opened the doors, and I want this for my kids, and this is the way that I Sí, me disculpan, pero sí, yo con todo lo que he venido aprendiendo y todo, me ha gustado mucho, y ahora con la verdura orgánica me ha gustado mucho que en este país nunca pensé que yo también lo fuera a sembrar, y me gustó mucho la idea. Estuvo mañana y gracias a Dios que la encontramos a ella. Well, I'm just so happy that in this country I would be growing and eating organic produce, and I want to thank Anna for this great idea. Y ahora también con Ross y Soraya, que están haciendo ese equipo para los jóvenes, porque a mí me da en mi corazón ver a los jóvenes en la calle agarrando pandillas. ¿Y qué pasa? Después caen a la cárcel y para mí no es algo bueno. So I want to thank Rose and Soraya for the youth team, because youth sometimes get involved in gangs and then they end up in jail, and I don't want this for our youth.
Yo pienso que eso es algo maravilloso, que ellos aprenden a hacer algo mejor en la vida que estar agarrando drogas, metiéndose en pandillas, y para que el futuro de este mundo vaya mejor. So I want positive things. I don't want the youth to get in drugs and gangs. I want, the youth to be involved in positive things so we are contributing to a better world. Mi nombre es Roberto Santos y más que nada yo estoy muy contento con el grupo que hicieron la película, me siento muy contento porque hicieron algo bueno. Yo pienso que con esto vamos a tener algo más para arriba. Lo que yo le estaba diciendo a Ana, de que yo quisiera que si hay la oportunidad de que se pueda extender en las escuelas de Watsonville para que más niños lo vean y también esos niños piensan que quieren saber de dónde vino, cómo empezó esto. Entonces ustedes, o más que nada ustedes son los que pueden también presentar y ir y decirles cómo es, y como nosotros que estamos de Mesa Verde, lo que yo quiero es que crezca más esto de las cosas orgánicas, lo que tenemos en el jardín orgánico, que crezca más. Entonces, si esta película se lleva a las escuelas, va a haber personas que van a preguntar, quieren saber qué es, de dónde viene, qué es Mesa Verde, podemos explicarles qué es. En tal lugar hay espacios y ahí se le da los espacios, se siembra para uno producir puras cosas orgánicas. Yo lo que tengo en la mente es que sea puro orgánico, porque es lo más saludable para nosotros. Están aprendiendo, pues tanto aprendemos nosotros como están aprendiendo ellos también. A mí me gusta mucho eso. I really like, for example, Cynia talked about how she never used a camera before and she learned it. We are born without knowing things and we learn them. And so why not bring this to the other schools and so people can learn how to use the camera and make films and just, get more youth involved. Como dijo jovencito Pedro dijo que es algo interesante, que tu papá tiene algo de huerto de aguacate, que es algo interesante, él que está esquiliando, iba para allá pero no tenía algo pues como en la mente cómo es. Ahora dice que si va, él ya tiene, por así que ya pensó, ya vio así cómo es, va a ir para allá y va a tratar de analizar qué cosas, cómo son las cosas, ya tiene una idea pues para, si tú vas para allá le das una idea, no sé, por ejemplo a tu papá, esto es así o esto así, son ideas que uno aprende, pues eso es algo muy bonito. So I want to say what this young man, Manny, had talked about the avocado fields. And now he can go back and talk to his dad and look at the avocado fields and learn something. Say, I've learned this new skills and I want to learn about the stories. And so this is something very good. Como ustedes que están estudiando aquí, yo que les pido que sepan valorar a sus papás y échenle ganas al estudio porque sus papás están aquí. And he just says for the young people here that please be studious because this is why your parents came, so to do well in school. Esto, le damos el otro espacio para que diga la primera vez. Mi nombre es María Maciel. My name is María Maciel. Aunque vengo del campo, no sabía cómo crecen las plantas. Ha sido para mí una gran experiencia ver cómo crecen las coliflores, el brócoli y todo eso. Y también ha sido una buena enseñanza para mis hijos. Del niño más grande aprendí que dice él que las plantas también necesitan amor. Y descubrí que es cierto porque cuando hemos estado sembrando y cultivando, y que ellos le dan amor, sobre todo el niño más grande, y descubrí que es cierto que también aparte de la tierra, el agua y el sol necesitan las plantas. So, even though I grew up in a rural area, I actually didn't know how to grow things, so I've actually learned how to grow things. My kids have learned how to grow things, and what I've learned, my kids said, the plants actually need love to grow, and that's true. That,
it requires that kind of love for the soil and the plants and the sun, and these are the things that let the food grow. Y a los muchachos por esta oportunidad y por aprender de los cursos. I want to thank Anna, the Community Agroecology Network, these young people for this opportunity. Gracias. Thank you. Okay, I'm gonna go first. We convinced her to come up here with her mom. So I'm going to switch the order. So the film was fabulous. I just want to say that was my first time seeing it as well, and I was very excited. It was very emotional and exciting to actually watch everything happen, come to life, and see the stories up there that I, myself, and Soraya have been getting to know through working with the youth, through getting to know the Mesa Verde Garden project and everybody involved. And so I also want to thank everybody, because I think almost everybody in this room actually is a part of what made this film happen, and so I think it shows, takes a community to do it. Quiero decir que, pues soy Rose Cohen, quiero decir que la película es fabulosa y que quería decir pues que todo el mundo, casi todos que están aquí en el cuarto, en este cuarto, estaba involucrado en hacer esta película. Entonces eso es una muestra de mostrar que sí requiere una comunidad para crear una película así. Y los cuentos que han llegado a conocer. So I just quickly want to introduce CAN. Most of you know, but maybe some of you don't, who we are. So CAN is the Community Agroecology Network, a nonprofit located here on campus at UCSC, founded by professors and students in 2002. Quiero primero introducir lo que es CAN. CAN es la Community Agroecology Network. La red de agroecología comunitaria. Sí. Y empezó en el 2002 aquí en la universidad y estaba empezado por profesores y también estudiantes que están haciendo investigación en la agroecología. Our mission is to sustain rural livelihoods and environments in Mexico, Central America, and the U.S. Through participatory action, research, education, and humanizing global trade. Okay. Entonces, nuestra misión es hacer investigación que es basada en la comunidad y para tener sostenibilidad rural. Perdona, educación. Y humanizar, humanizar el comercio internacional. Sí. And to do this work, we always collaborate with different kinds of local organizations, universities, nonprofits, farmers cooperatives. Basically people who, along with us, have a deep commitment to changing the food system so that we have a more just system where everybody has access to healthy and nutritious and affordable food. Entonces, lo que hacemos nosotros es colaboramos con organizaciones locales, también universidades, para hacer investigación y también para promover que hay comida crecido con una forma justa, ¿no? Y que es accesible, comida saludable a todo el mundo. And the roots of our work, we're very deeply in Mexico and Central America, working with farmers who don't have enough to eat year-round, even though there's farmers, which is is a major reality of our world. Small farmers produce 70% of the world's food, yet suffer hunger.
And so while we were working with these farmers, we were here located in Santa Cruz County, which, as we all know, is also the heart of fresh fruit and vegetable production for the world. And here again, we have communities who are involved in the production, processing, distribution of that food, who are also not eating healthy, good food. Bueno, entonces nuestro trabajo está centrado primariamente en Centroamérica y también en México, trabajando con pequeños agricultores que están, pues 70% de la comida que tenemos en el mundo son los pequeños agrícolas que lo producen, pero muchos sufren de hambre. Entonces eso es pues una contradicción, ¿no? Que uno que crece la comida para el mundo, la gente que está creciendo la comida por el mundo también está sufriendo de hambre. Entonces están mirando a tener más formas de como una justicia, ¿no? de alimentación, y pues como están situados aquí en el condado de Santa Cruz, están pensar, bueno, aquí también es donde crece tanta comida y las personas que están trabajando en la agricultura muchas veces no tienen acceso a comida saludable. Entonces, eso fue la idea de trabajar pues más en Watsonville. So CAN has newly expanded our work into Santa Cruz County, especially the Tahoe Valley. And this is our first project. It's called Growing Justice. And we're very excited about this new work. It's been a wonderful partnership with the Mesa Verde Gardens. And through it, a lot of it has been, we've been spending a lot of our time working and developing a youth team, the youth research team that is all here today, to think about how we can work together and create a community of researchers that are producing knowledge together about the challenges that their community is facing and the things that they want to see change. And so, finding a way that they can tell their story. Entonces, empezamos a trabajar en colaboración con la Mesa Verde Gardens en Watsonville para crear este equipo de jóvenes que pues ven todo el equipo está aquí hoy, para hacer investigación sobre una investigación sobre para tener la oportunidad de crear conocimiento ellos juntos como investigadores sobre las realidades de su comunidad, de qué es lo que ven en su comunidad, qué es lo que quieren cambiar en su comunidad y cómo se puede hacer eso. Y los cuentos, ¿no? Para también cómo uno oye los cuentos de la comunidad y lo comunica, ¿no? And so the last thing I'll say is I just wanted to share a little bit then about our process with the youth research team. We started having meetings, I think it was in November, the end of October, because you remember how we talked about Halloween in our first meeting, that's how we remember. We started having regular meetings at the end of October, and we're in our different workshop series, and we're in our second workshop series right now. So the youth that you see in this room are an incredibly committed group of young people who have come together. Let's see, our first workshop series was 6 workshops. Right now we're in a 10 series workshop. So it's been really incredible. And a lot of what we've been doing in those workshops is developing confianza, developing trust among us as a team, getting to know each other, developing a shared understanding of what food justice is, and really figuring out together what our passions are, what kind of change we want to see in the community. And we're right at the cusp in the next couple of weeks of actually developing the research questions for the research project that the youth team is going to lead in the Tahoe Valley, and also in the process, I will say, of developing a name. So the youth team doesn't have a name yet, but it's in process. Actually, homework assignment is collages. That's just a little reminder, collages for next workshop. Wait, sorry. I'm going to try to remember to interject. Entonces empezamos el equipo de jóvenes en octubre de este año, y hemos, pues, parte del proceso es una maravilla, porque la verdad los jóvenes son muy dedicados, y entonces es algo, pues, que pues han podido crear investigación. Entonces hacen en los talleres, pues,
para conocer uno al otro, ¿no? Para crear confianza y también desarrollar un proyecto de investigación que van a hacer sobre la comunidad, ¿no? Y sobre la justicia de alimentación. Y están ellos en estas próximas semanas desarrollando las preguntas que van a llevar a cabo. Y la película, esta colaboración con mi clase de audiovisual era parte de ese taller. Sí, and so part of, and one thing also that I'll add is one thing that we have been doing in the workshops then is also testing out different methods. And so some of them have been shared our food stories, folks kind of do an oral history of their parents or anybody else that they chose. Had a UCSC student come out and do a workshop on mapping food access at the Digital Nest. And then one thing that's really exciting, I mean, this is really our first public event and opportunity for all of us to come together to really think about who we are as a group. And so getting to do this film has also been a really important learning process for all of us together to really think through what are the stories that we're telling, learning how important media is with the youth for telling their stories. Entonces, pues una de las cosas que estamos viendo ahora son experimentando con diferentes metodologías de investigación. Pues hemos tenido, por ejemplo, un estudiante de la universidad vino y nos contó sobre cómo hacer mapas digitales con una colaboración con Digital Nest, que es una organización en Watsonville. También pues esto de la película, estamos viendo que los medios es algo muy importante. Entonces esto era también como aprendiendo cómo usar los medios para comunicar los cuentos de la comunidad. I was thinking when you asked me the question, how did I come to Mesa Verde Garden? So I said, yeah, it started here, but it wouldn't have gotten how it is now with all of this and all of you. You know, it was this one little seed, and then there's all these other seeds, and I think I'm, amazed every single day that it has gotten so big and so spread out in so many different parts, and it's such a beautiful thing. Everybody I know who's in this room is connected one way or the other, as a gardener, as a peer leader, as a donor, as an employee. We're just growing and growing, a little tiny organization just growing and spreading out, and it only works because everybody has their piece to play. Everybody has their seed to plant, right? Everybody has their own gifts, Quería decir que, pues sí, es verdad que la idea de Mesa Verde Garden, pues vino de mi cabeza de alguna manera, pero para realizar esto, es muchas personas, muchas semillas que han plantado para crecer algo que, porque Mesa Verde Garden ha crecido, expandido, y todos los que están en este cuarto, de alguna manera está conectado en realizar lo que el proyecto más grande, ¿no? Que todo el mundo tiene sus regalos o sus talentos que están contribuyendo al proyecto. Maybe I'll just to close, just come back full circle to the question of just the importance of education and creating opportunities for young Latinos to have different educational opportunities. And one of the things that we're definitely trying to do is create skills in research as well as connect students to mentors at universities. And so I just want to say that this collaboration that grew out of an early conversation between MBG Can and Emily Cohen about the possibility of this collaborative film process, I think is a really amazing testament to what can happen when we do bring together, get campus out into the community and get the community up here on campus, and it's not easy to do. So I also want to say hats off to everybody and to Emily and her students for all the commitment too as well, and making that happen and getting us all here in this room today together to see this beautiful film. It's not easy. Okay, bueno, quiero decir que también parte para tocar el punto
punto inicial sobre el acceso a la educación, ¿no? Para las comunidades latinas, ¿no? Que pues esta colaboración que empezó por pues Mesa Verde Garden, el Community Agroecology Network y pues conmigo que estaba enseñando el curso de producción de video, que pues uno de los objetivos es para tener mentores para los jóvenes, para que los jóvenes pues tienen como ven un acceso, un puente para llegar aquí a la universidad, ¿no? Para ampliar las oportunidades. Y bueno, esta colaboración es un modelo de alguna manera, ¿no? De cómo traer la universidad a la comunidad y cómo traer la comunidad aquí a la universidad. Y que esta alianza, estas colaboraciones son muy importantes, esta conexión para ampliar las oportunidades educacionales y para crecer y fortalecer la comunidad latina. Gracias a todos. So I was going to ask Marilyn, but you can say something different as well. You want me to ask a question? So what I thought in the last, our last like 2 or 3 workshops, we've been talking a lot about who we are as a team, right? Who we are, what we are, like who we are as a team, and what we want to see change in our community. And I just, I don't know, Marilyn, did you want to share maybe some of the things, the words that you remember that you all came up with as a team in terms of who you are as a team and kind of what some of the change you want to see? I remember creativity, hardworking. What I think is. Better memory. What was the other? And the change we want to see in the community. The change is seeing our community come together and grow and be a part of change. Does anyone from the U team want to help out and yell out who we are as a team or what we want to see change in the community? Good stuff. Everybody remembers what was written in like the circle. Less guarded. Yes. Equality. Diversity. No bullying. No bullying. Bueno, voy a empezar I'm going to try to translate, if you can help me please. So, por ejemplo, está presentando Marilyn, ¿qué hace un equipo qué hace un equipo? Y los aspectos que hace un equipo es el dedicación al trabajo para que uno pueda ser el equipo. Es la creatividad. También han mencionado aquí menos violencia. ¿Cómo dice bullying? No ser dominante en una forma agresiva. Yo no sé cómo decir el bullying, pero sí, pues de no ser agresivo a la otra gente, apoyar uno al otro, ¿no? Trabajar juntos. Diversidad. La diversidad, sí. ¿Qué más sería? La calidad. Sí. Equidad. Sí. Equidad, sí. Equidad. Collaboration, teamwork. Sí, colaboración, trabajo de equipo. So gracias, Marilyn, and that's really because collective work is not Oh, we do. So do you want to, it could either be questions or just comments. This is an open discussion, yeah. I just want to say that and re-emphasize what Rose brought up. I think it's a very important point. I had it written down to say too, which was that
particularly like in the Central Coast here in Watsonville, has historically and at present been driven, agriculture there has been driven by Latino communities. And it's interesting, you look at it and find that those communities, like outside of that setting, outside of those commercial farms and stuff like that, are experiencing food insecurity, and are unable to afford the produce that they are like working to harvest and stuff like that. And I think that knowing that can provide an opportunity or passion to really feel like there's a need to change that, you know. I mean, there's real it's like kind of like our duty as like a community, you know, to make sure that people that are like feeding us and feeding the world are also getting fed too, you know. And community gardens are a really cool space for that because, you know, they can produce food for sure, but they also do things like I heard a lot here. It's like bring communities together and like have a space for people to like to talk and stuff like that. And the last thing I would say too is something that I heard was like the importance of education, or like college education and stuff like that. But also I think just as important as these community gardens because they essentially provide a similar thing in terms of like making people aware or allowing people to be aware of opportunities and stuff like that. And maybe long before they even get to college, right? These here, like y'all are not in college yet, but you guys are there and you're here right now and you're hearing all these like stories, we're telling all these opportunities as if you were in college, you know, but it's all through like a community garden essentially, you know, and maybe by the time you get to college you have an even better, clearer idea of what you want to do or something like that. So and there's a lot for intergenerational like collaboration and like skill sharing and stuff like that, which I think is really important. So that's what you do. Oh, thank you so much. So, what's your name? Ryan. Ryan. Okay, entonces Ryan nos estaba contando, pues, precisando pues lo que Rose dijo al principio, que la importancia, pues, que en Watsonville y aquí en la costa central de la parte central de California, es los latinos que están haciendo el trabajo, proveando la comida a todos nosotros y al mundo, ¿no? Porque aquí en California produce comida que está exportado por todo el mundo, es algo global, ¿no? Y pensar que las mismas comunidades, los trabajadores que están produciendo la comida, tienen inseguridad de alimentación, es algo pues muy grave y tenemos que tener una respuesta comunitaria, ¿no? Entonces, el jardín comunitario es como un espacio donde pues no solamente de alimentación, que es algo importante, pero como todos están compartiendo aquí, que es también un lugar donde la comunidad puede congregar y charlar y eso crea oportunidades. Entonces la universidad le da unas oportunidades, pero también el jardín es un lugar de educación, ¿no? Que empiece y tenemos esta conversación y es porque todos estamos aquí. Entonces cuando, por ejemplo, todo lo que está aprendiendo en el jardín, cuando llegue a la universidad quizás va a tener hasta más idea de lo que uno quiere hacer, ¿no? Yeah, no. Okay.